Good morning everyone. In Sanskrit, today we are going to start our new chapter, which is chapter number 6, Sankhya. In April, we have already seen the numbers and digits in Sanskrit, but now it's our chapter number 6. So we will see it again. In this chapter, they have given very nice conversation between two friends named Ramesh and Nilesh. They both are looking at the scoreboard of a cricket game, and in their conversation we come to know about the numbers in Sanskrit. And after this, in the exercise, they have given us very nice chart of the numbers from 1 to 50. So this year and in this semester we are going to learn numbers in Sanskrit from 1 to 50. So first we will see this tabular form of the numbers, and then we will see the translation of our chapter. In your textbook, page number 21. एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश. This is the main thing. First 10 words. Ekam means 1, dve 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4, पञ्च 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, and dasha means 10. After this 11 means 10 plus 1. So ये जो दश है वो 11 to 19 तक सेम रहेगा, और उसके आगे एक द्वे त्रीणि के दूसरे जो रूप है वो लगेंगे. जैसे कि दश का दश यहाँ रहेगा और एक के लिए लगेगा एका, तो शब्द क्या बनेगा? एकादश. एकादश मीन्स 11. द्वादश 10 प्लस द्वा मीन्स 2. 10 प्लस 2 12. द्वादश. त्रयोदश 13. चतुर्दश, दश कॉमन है, चतुर मीन्स 4, चतुर्दश मीन्स 14. पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19, and 20 means विंशतिः. Now again 21 to 29 words will take विंशति in last, and एक द्वा त्रय again repeated like 11 to 19. विंशति, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः. Here you have seen द्वादश, same way द्वाविंशति means 22. त्रयोदश same way त्रयोविंशतिः 23. चतुर्दश same way चतुर्विंशति 24. पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशति, नवविंशतिः, and त्रिशत. Now त्रिशत means 30. So from 31 to 39 it will take त्रिशत at the end. एकत्रिशत्, द्वात्रिशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चस्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, and चत्वारिशत्. Now again चत्वारिंशत् means 40. So from 41 to 49 it will take चत्वारिंशत्. एकचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, and 50 means पंचाशत्. So here we can observe that in English first letter remains same, like 11, 12, 13, right? So first letter remains same.
but in Sanskrit last words remain same and before it changes according to the number. Same way in English we will write 21, 22, 23, 24. So 2 remains same 20 का, है ना, और उसके पीछे 1 2 3 4 लगता है, जबकि संस्कृत में क्या होगा, आगे 1 2 3 4 लगेगा और उसके पीछे विंशति कॉमन रहेगा, एका विंशति, तो विंशति सब में पीछे कॉमन रहेगा, आगे उसके 1 2 3 4 के जो संस्कृत नाम है वो लगेंगे। ठीक है, तो ये हुए 1 to 50 इन संस्कृत। अब हम हमारा चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 संख्या, पेज नंबर 18। ऑन द 18th पेज दे हैव गिवन अस द पिक्चर ऑफ अ क्रिकेट मैच एंड बिलो दैट they have given us one scoreboard. धावनांक फलकम मीन्स स्कोरबोर्ड, किसने कितने रन बनाए हैं, कितनी गेंदें खेली है और उसमें कितने रन बनाए हैं, उसका जो बोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं संस्कृत में, धावनांक। धावन अंक, फलकम, फलकम मीन्स बोर्ड एंड धावन अंक, भागने से जो अंक मिलते हैं वो, यानी कि रन्स, तो स्कोर बोर्ड या रन बोर्ड। ठीक है, अनुक्रम मीन्स सीरियल नंबर, क्रीडक, क्रीडक मीन्स प्लेयर, प्रथम क्रीड़ा, क्रीड़ा मीन्स मैच, प्रथम मीन्स फर्स्ट, फर्स्ट मैच, द्वितीय क्रीड़ा सेकंड मैच, तृतीय क्रीड़ा थर्ड मैच, चतुर्थ क्रीड़ा फोर्थ मैच एंड पंचम क्रीड़ा फिफ्थ मैच। So they have given the names of the players and their scores, right? We will start our translation from here. Ramesh, now in this chapter they have given the dialogues of Ramesh and Nilesh. Both are friends and they are looking at a scoreboard and talking about the scores. Rameshah, भोः नीलेश किम करोति? रमेश said, O Nilesh, what are you doing? Kim means what, करोति doing. Nilesh, what are you doing? नीलेशः, क्रिकेट दलस्य धावनाङ्कफलकं पश्यामि. I am watching the cricket team's scoreboard. क्रिकेट दलस्य क्रिकेट टीम, धावनाङ्कफलकं scoreboard, पश्यामि watching. वाई पश्यामी? बिकॉज यह उत्तम पुरुष, नीलेश खुद के बारे में बात कर रहा है, वो उत्तम पुरुष है इसलिए पश्यामी। और यहाँ पे रमेश ने क्या पूछा, करो ती, ती कौन सा प्रत्यय लगा, ती प्रत्यय। क्यों? क्योंकि रमेश सामने वाले व्यक्ति से थर्ड पर्सन से पूछ रहा है इसलिए, पर जब हम खुद के लिए बोल रहे हैं तब मी का प्रत्यय लगता है, और थर्ड पर्सन के लिए बोलते हैं सिंगुलर तो ती का प्रत्यय लगता है। रमेश, भाविकस्य प्रथम क्रीडायां कति धावनांकाः? रमेश आस्क, हाउ मेनी रन्स हैज भाविक इन द फर्स्ट मैच? प्रथम क्रीडायां इन द फर्स्ट मैच, कति मीन्स हाउ मेनी, धावनांकः रन्स। सो नीलेश said एकचत्वारिंशत् means 41. Here we can say चत्वारिंशत् means 40 and एक means 1. So what is the digit? 41. रमेश, द्वितीय क्रीडायां? रमेश asked, in second match? Nilesh said चतुस्त्रिंशत् means 34. एकचत्वारिंशत् 41, चतुस्त्रिंशत् 34. रमेश, तृतीय क्रीडायां? व्हाट अबाउट थर्ड मैच? नीलेश, अष्टाविंशति, विंशति मीन्स 20, अष्ट मीन्स 8, अष्टाविंशति मीन्स 28. रमेश, चतुर्थ क्रीडायां? इन फोर्थ मैच? नीलेश, 50, 50 मीन्स 50. रमेश, पंचम क्रीडायां? इन फिफ्थ मैच?
Nilesh said, Navatrinshat means Trinshat 30, Nava 9. So 39. Ramesh, Oh Nilesh, Niravasya ka sthiti? Hello, oh Nilesh, what is the position of Nirav? Niravasya, of Nirav. Ka means what and sthiti means position. So what are the scores of Nirav or what is the position of Nirav? Nilesh, सः प्रथमक्रीडायां त्रयस्त्रिशत् धावनाङ्कं प्राप्तं करोति. What Nilesh said? He gets 33 runs in the first match. त्रयस्त्रिंशत् 33. Ramesh, द्वितीयक्रीडायां in second match Nilesh एकविंशति धावनाङ्काः means 21 runs. रमेश, तर्हि तस्य तृतीयक्रीडायां का स्थितिः? What Ramesh said? What is the position in his third match? तृतीयक्रीडायां means in third match. Nilesh said, चत्वारिंशत् means 40. Ramesh, उत्तमं, very good. चतुर्थक्रीडायां and in fourth match Nilesh षट्त्रिंशत् 36. त्रिंशत् 30 and षट् means 6, 36. रमेश, अन्तिमक्रीडायां नीरवः कति धावनाङ्कं प्राप्तं करोति? रमेश asked, how many runs does Nirav gets in the last match? Nilesh, सम्यकः अस्ति. It's nice or it's good. द्विचत्वारिंशत्. It's 42. चत्वारिंशत् 40 and द्वि means 2, 42. रमेश, पश्य, शालिनस्य प्रथमक्रीडायां षट्त्रिंशत् धावनाङ्क. Ramesh said, look or see, Shalin has 36 runs in the first match. 36. Nilesh, आम, द्वितीयक्रीडायां तस्य सप्तत्रिंशत्. Yes, he has 37 runs in the second match. त्रिंशत् 30 सप्त 7. 37 runs in द्वितीयक्रीडायां in second match. रमेशः, तृतीयक्रीडायाम् अधिकं नास्ति, केवल 16. In third match he is not having more runs or he is having less runs, only 16. 16. Nilesh, सत्यं, right. चतुर्थक्रीडायाम् अपि षड्विंशतिः. In fourth match also 26. रमेश, तर्हि पञ्चमक्रीडायां सः अधिकम् 48 धावनाङ्कं क्रमः प्राप्नोति. But in the fifth match he gets more. अधिकं means more. 48 runs. 48 चत्वारिंशत् 40 8 means 8. 48 runs. So now can we fill this scoreboard? Yes. So भाविकः प्रथमक्रीडा 1.40, द्वितीयक्रीडा 34, तृतीयक्रीडा 28, चतुर्थक्रीडा 50 and पंचमी क्रीडा 39. Then scores of Nirav: त्रयस्त्रिंशत् 33, एकविंशति 21, चत्वारिंशत् 40. Then fourth match षट्त्रिंशत् 36 and fifth match द्वाचत्वारिंशत् 42.
Then Shaline's scoreboard is प्रथम क्रीडा षट्त्रिंशत्, द्वितीयक्रीडा सप्तत्रिंशत्, तृतीयक्रीडा षोडशः, चतुर्थक्रीडा षट्विंशतिः and पञ्चमक्रीडा अष्टचत्वारिंशत्. So this is the scoreboard of the Bhavik, Nirav and Shaline's cricket match. So this is our chapter Sankhya. To make us understand or clear about numbers in Sanskrit, they have given us the very nice conversation of two friends. Now let us see our exercise. Okay, exercise number 1 is pronounce the following words orally. So you have to write all these words 3 times in your notebook. धावनाङ्कफलकं चतुर्थक्रीडायां धावनाङ्कः पश्चातः न्यूनाः पठित्वा 33 36. Okay. After this, question number 2. Read the following phrases and write them in the numbers and word in the table. They have given some phrases or words. We have to write the numbers in figures as well as in words. Shivasya netrani, eyes of Lord Shiva. How many eyes he have? 3. So in number and digit 3. In words it will be त्रीणि, त्रीणि नेत्राणि. Then पांडवाः, how many they were? 5. पांडवाः 5. So in words पंच, पंच पांडवाः. मानवस्य वेदाः, how many Vedas are there? 4. चत्वारि, 4 Vedas. रावणस्य मस्तकानि, how many heads Ravan has? 10. दश. वासरः means days. How many days we are having in a week? 7 days. So in digits sapta and in words सप्त. त्रयाणां शशकानां कर्णाः. शशक means rabbit, karna means ears. Ears of trayanam, 3 rabbits. 1 rabbit is having 2 ears, so 3 rabbits are having 6 ears. Shata, षट्कर्णाः. पंचशृंगालां पादाः. शृगाल, 1 शृगाल has 4 pada, means 4 legs, right? So panchashrugal, there are 5 shrugals or fox. So what will be the number? Number will be 20. What we call 20 in Sanskrit? विंशतिः. So panchashrugalanam padaha vinshatiः. Understood? After this, question number 3 is write the following words in numbers. You have to do this yourself because now you know all the numbers in figures and in words. And last exercise is question number 4. Write the following numbers in words. This also you can do yourself from this table. So in this chapter you have to draw this table, or you have to write 1 to 50 in Sanskrit digits and in Sanskrit words and in English. Like you will write Sanskrit digit 1, Sanskrit word ekam, then dash 1 in English. Understood? Like this. Ekam,
एकम 1. So like this you have to write 1 to 50 in Sanskrit. Then you will write the translation of the chapter and then you will do the exercises.